10 basic questions to learn Spanish. Hola, we're glad to have you with us in a new video. Today we will talk about 10 basic questions that are very useful to learn Spanish, either in a classroom, with your friends, or when you visit a country where Spanish is spoken. Let's start. ¿Cómo se dice en español? This question is the equivalent to how do you say, so it is very useful to know how to say words that we know in a language but not in Spanish. Pay attention to these two examples. ¿Cómo se dice avocado en español? Se dice aguacate. ¿Cómo se dice soap opera en español? Se dice telenovela. When you ask ¿cómo se dice?, it is understood that we want to know the way in which all people usually say something. Whereas when people ask only ¿cómo dice?, without se, the question becomes more personal. ¿Cómo se pronuncia esto? This question is very important to know how to ask for the pronunciation of words in Spanish. These are some examples. ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? Se pronuncia corazón. ¿Cómo se pronuncia piñata en español? No se pronuncia piñata. Se pronuncia piñata. Tildes, or written accent marks, indicate how we should pronounce words in Spanish. Tildes also help to differentiate words. ¿Cómo se deletrea? This question is very common, even among native speakers, to know how to spell names. Of course, it is very useful to learn Spanish too. Pay attention to these examples. ¿Cómo se deletrea vestirse en español? Se deletrea V, E, S, T, I, R, S, E. ¿Cómo se deletrea adiós en español? Se deletrea A, D, I, O, S. Lleva tilde en la vocal O. When spelling words, the consonants B and V will not be pronounced the same way, but when pronouncing words, the sound will be the same. For example, votar and votar. ¿Podría hablar más despacio? This question can be asked in several ways and is useful when you do not quite understand what the other person is saying. These are some examples. Disculpa, ¿podrías hablar más despacio, por favor? Hoy vamos a aprender las partes de la casa. Profesor, ¿puede hablar un poco más lento, por favor? Remember to use courtesy phrases like disculpe or perdón before asking any of these questions so that you sound more polite. ¿Qué significa? When we ask ¿qué significa?, we want a definition, although it does not necessarily have to be from a dictionary. For example, ¿qué significa envejecer en español? Significa hacerse más viejo con los años. En inglés se traduce como to get old. ¿Podría repetir? Repetition is an important part of learning a language. It helps a lot to retain the pronunciation of words and to remember their meaning. Pay attention to these two examples. Disculpe, ¿puede repetir por favor? Sí, claro, no hay problema. Recuerden que tendremos un examen en la próxima clase. Disculpe, ¿podría repetir?
When requesting something in Spanish, it is common to use the verb poder in its tú and usted forms, as well as podría, which is poder in its conditional form. ¿Me puedes ayudar con...? This question is used to ask for help with any task when learning a language, whether it is grammar, pronunciation, or any other. Pay attention to these two examples. ¿Me puedes ayudar con la pronunciación de estas palabras? ¿Me puedes ayudar con la gramática de estas oraciones? ¿Puedes escribir esa palabra? This question can be very useful when we do not understand how to write a word in Spanish. Here is an example. ¿Puedes escribir bienvenido en español? Sí, claro, se escribe así. ¿Me puedes prestar? You can use this question to borrow something you need to be able to learn about a topic. For example, ¿me puedes prestar tu diccionario? ¿Me puedes prestar tus notas sobre la clase anterior? This question can be very useful in a classroom setting for borrowing or lending pencils, erasers, books, or any other school supplies. ¿Qué puedo usar para aprender español? This is a question that you can adapt depending on the type of materials you like most when learning languages. ¿Qué libros puedo usar para aprender español? ¿Qué aplicaciones puedo usar para aprender español? ¿Qué sitios gratuitos puedo usar para aprender español? You can also ask for suggestions with the questions ¿me puedes recomendar? Or ¿qué sugieres para? For example, ¿me puedes recomendar algo para aprender los verbos irregulares? Let's review the 10 basic questions that we presented in the video. 1. ¿Cómo se dice teacher en español? 2. ¿Cómo se pronuncia piñata en español? 3. ¿Cómo se deletrea dinosaurio? 4. ¿Podría hablar más despacio, por favor? 5. ¿Qué significa democracia? 6. ¿Podría repetir, por favor? 7. ¿Me puedes ayudar con la tarea? 8. ¿Puedes escribir esa palabra? 9. ¿Me puedes prestar tu diccionario de español? 10. ¿Qué puedo usar para aprender español? Well, we have reached the end of this video. We hope you found it very useful and that you can use all of these questions very soon to continue learning Spanish. Subscribe and share the video. Hasta pronto.